we are starting the session where this teaching sessions for organized by ASA Malappuram City branch for technicians and technician students and postgraduates. Is it clear? Is it audible? Yes. ISA Malappuram City branch തുടങ്ങിയേക്കുന്ന ഈ മന്ത്ലി CME സെഷനിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. എല്ലാ മാസവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ പ്രഗത്ഭരായ സ്പീക്കേഴ്സിനെ വെച്ച് മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ISA Malappuram City branch പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. We are starting the session with Dr. Sanish PJ. He is my classmate. Welcome Dr. Sanish. ഡോക്ടർ സനീഷിനെ ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ICA വെബിനാറിലൂടെയും അനസ്തേഷ്യ ടൂൾസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെയും കൂടെ സനീഷിന് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമാണ്. എന്നാലും ഔപചാരികതയുടെ പേരിൽ മാത്രം ഞാൻ ഡോക്ടർ സനീഷിനെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഫെബ്രുവരി മാസം ഡോക്ടർ ബാബുരാജ് സർക്കിൾ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു OLACS സെഷൻ 2 will be managed by Dr. ബാബുരാജ്. നമ്മൾ 10 ക്ലാസ്സുകളാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. ജനുവരി മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെ എല്ലാ മാസവും നമ്മൾ ക്ലാസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. വേൾഡ് അനസ്തേഷ്യ ഡേയുടെ മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള ക്വിസ് പ്രോഗ്രാം നമ്മളൊരു ഒക്ടോബർ മാസം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒക്ടോബർ മാസത്തിലെ എന്നിട്ട് വേൾഡ് അനസ്തേഷ്യയുടെ സെലിബ്രേഷൻ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും വിന്നേഴ്സിന് പ്രൈസസും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ജനുവരി മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെയുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടിയിട്ട് എല്ലാവരും കേൾക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ISA മലപ്പുറം സിറ്റി ബ്രാഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ സജീവ് കുമാറിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. താങ്ക് യു. ഓവർ ടു ഡോക്ടർ സജീവ് പ്ലീസ്. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ജലീൽ. എല്ലാ ടെക്നീഷ്യൻസിനും എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം. ISA മലപ്പുറം സിറ്റി ബ്രാഞ്ച് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള, എന്നാൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ലാത്തതും നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉപകാരപ്രദവുമായിട്ടുള്ള ചില ബേസിക് ടോപ്പിക്സ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ, നിങ്ങളുടെ ജോബിൽ, നിങ്ങളുടെ ബാക്കി നിങ്ങളുടെ PSC എക്സാം ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അബ്രോഡിൽ പോകുന്ന സമയത്തെല്ലാം ഇത് ഉപകാരപ്പെടും. ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ്. 10 ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. അത് ഓരോ മാസവും ഓരോ ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാം ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസ് നിങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടും. അടുത്ത ക്ലാസ്സിന്റെ ഡേറ്റും ഡീറ്റെയിൽസും നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ വരും. ഡോക്ടർ ജലീൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ലാസ്റ്റിൽ 10th മന്തിൽ നമ്മൾ ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ ഒരു ക്വിസ് പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിക്കും. അത് ഈ ഒരു 10 ക്ലാസ്സിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും ഓരോ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും 5 വീതം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ആ ക്വിസ് പ്രോഗ്രാം വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സസൂക്ഷ്മം വീക്ഷിക്കുക ക്ലാസ്സുകൾ. ഇന്ന് ഡോക്ടർ സനീഷ് ആണ് നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം വളരെ ആപ്റ്റ് ആണ്. ഈസ് എ മോസ്റ്റ് suitable person for this class actually. He have a publication in many publications in indexed journals, and he had published a textbook on anesthesia for technicians. അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ എഡിഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഈ 2-3 മാസത്തിനുള്ളിൽ വരും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ റിവ്യൂ ഇൻ ക്ലിനിക്കൽ അനസ്തീസിയോളജി ഫോർ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ്, ആൻഡ് യു ഹാവ് എ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അനസ്തീഷ്യ ടൂൾസ്. ആൻഡ് നൗ ഓവർ ടു ഡോക്ടർ സനീഷ്. ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഇനോഗ്രേറ്റ് ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാം ഇനോഗ്രേറ്റ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരു കൂടുതൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ സനീഷിനെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. ഡോക്ടർ സനീഷ് പ്ലീസ് സ്റ്റാർട്ട്. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ജലീൽ ആൻഡ് ഡോക്ടർ സജീവ്. ISA മലപ്പുറം സിറ്റി ബ്രാഞ്ചിന്റെ ഒരു നല്ല ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം അനസ്തീസിയ ബേസിക്കലി ഒരു ടീം വർക്ക് ആണ്. എപ്പോഴും ടീമാണ് ഇതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ടീം വർക്കിലേക്ക് എവറിബഡി ഷുഡ് ബി പ്രിപ്പയർഡ്.
ആ ഒരു പ്രിപ്പറേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ സംരംഭത്തിന് ഐ വിഷ് ദം ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ട്, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓഫ് അനസ്തീസിയ ടെക്നീഷ്യൻസ്. അതിന്റെ സെക്കൻഡ് എഡിഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡിയാണ്. another 2-3 months book stall അത് അവൈലബിൾ ആകും. For postgraduates in anesthesia watching this program, the second edition of my title, Review in Clinical Anesthesiology for Postgraduates, the second edition will be available as a digital edition. Hopefully it should be available in an Android application form by May or June this year itself. So keep watching, keep waiting, and keep supporting my initiatives. So we'll go to today's topic, medical gas cylinders and pipelines. In modern anesthesia, now we go. Okay. Sorry. One second, I'm sharing it again. In modern anesthesia practice, practically we use 3 medical gases for our anesthesia purpose. They are oxygen, nitrous oxide, and air. Their pressures are shown here. Basically, we'll be using the pipeline supply for these medical gases, but we are supposed to know and mount medical gas cylinders as backup. Let's see how it is done. On the back side of the anesthesia workstation, we can see the medical gas cylinders. They are identified by the color coding. Here you can also find the entry of pipeline system using diameter index safety system or NIST. Okay, at the outset, I should also thank the support by my colleague, Dr. Devi Patmagumar, for organizing this video shoot, and my friend, Mr. Aniraj, our anesthesia technician, for taking active interest. Now we go to the parts of the cylinder. This is the body of the cylinder. Now we go to the parts of the cylinder. This is the body of the cylinder. This is the shoulder, and this is the base. And this is the spindle part of the medical gas cylinder. And in the spindle part, we can see the holes corresponding to the pin index safety system. And this is the port through which the gas exits the cylinder. And right opposite side, you can find a depression, conical depression, to attach the retaining screw. The filling and discharge of the medical gas cylinder happens through the valve. The valve is usually made up of bronze or brass. There is a shaft or stem which, when rotated, will open the cylinder, or rotated on the opposite direction, will close the cylinder. Remember, this hexagonal nut should not be tampered with because that is the packing nut. Handle or wrench. Yeah. Handle or wrench is used to open or close the cylinder. Different kinds of
handles or wrench are available. And it is to be noted that some handles will have hexagonal portion like this, which should not be used by the person who is not authorized. അത് പാക്കിംഗ് നട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ഇതായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും നന്നാവില്ല. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ഡേഞ്ചറസ് സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് പോകും. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പാർട്ടാണ്, നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിന്റെ സ്റ്റെം ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ളതാണ്. ഇത് 2 ഡയറക്ഷനിൽ കാണും മിക്കവാറും ഹാൻഡിലില്. നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നതിലും 2 ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട്. Okay, so this is meant for us. This is for people who are authorized to handle the cylinders. This message is very important. Okay, now we look into the structure of that shaft. Cylinder close in a brass or bronze part in the കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. So this is the stem which we are manipulating to open or close the cylinder. Okay, so we'll rotate the stem to open. So what happens when we rotate it? The stem goes up. The seat was actually closing the cylinder. Now the seat gets opened and the gas gets vented out. So stem rotate ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് seat മേളിലേക്ക് പോകും. The gas under the pressure from inside the cylinder is now able to go to the port. And this is the packing. Okay, to see that there is no leak around the stem or seat when we are moving it in and out. So this is the diaphragm valve. Diaphragm is a different kind of stem. So the stem actually has an attached diaphragm which actually separates the contents from inside and outside atmosphere. There is a seat assembly instead of the stem in the previous type. So what happens is when the gas comes, it hits this seat assembly and it cannot come out of the cylinder. So now when we rotate the stem moves upwards. Okay, you can see that. And the diaphragm bends upwards and the seat assembly also moves upwards. And now the gas under the pressure from inside is able to come out through the port. The advantage is diaphragm valve, you need to turn half a turn or 3/4 of a turn to fully open. The other valve, we need to open almost 2.5 to 3 turns. Now, every cylinder will have some pressure relief safety device. Basically, എങ്ങനെയെങ്കിലും pressure buildup ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ it should be released outside so that you will be safe. So this is one method is rupture disc. So there is a disc against an orifice. So when there is pressure builds up inside, temperature കൊണ്ട് warm ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ overfilling കൊണ്ടോ വരുമ്പോഴത്തേക്കും, so this disc ruptures and vents out the excess pressure. Okay. The disadvantage is once the disc is burst, then it will not reclose. Okay, this is safe only once, and we have to go for a new cylinder. Second pressure relief device type, which is very common, is fusible plug. Again, this has a material called the Woods metal inside the nut-like fusible plug, and there is something called yield temperature. When the temperature inside the cylinder, the gas inside the cylinder goes up, the fusible plug yields or gives away, and the excess gas under pressure gets vented off. Again, this is non-reclosing type. So once this is open, almost the entire content of the cylinder will be released. So we have to go for the next one. Another safety pressure relief device is combination of rupture disc and fusible disc. So it acts only in presence of both excessive heat and excessive pressure. So they do not offer protection from high pressure due to overfilling. So overfilling protection is not there with the combination of rupture disc
fusible plug. This is interesting. This is pressure relief valve. And here you can see one diaphragm kind of a valve seat and a pin and a spring. So what happens is when the gas under pressure comes and hits the valve seat, the spring is actually giving a counter pressure and it is balanced. So no gas escapes through this discharge channel. But when the pressure is high, this valve seat moves to left and now the discharge channel is open and the excess pressure gets vented off. Okay, the advantage compared to the previous thing is when the pressure becomes normal, again the spring comes back and the discharge channel is closed. So this is a protective mechanism. So that is very useful. This is the Reusable. hanger yoke assembly. This is the hanger yoke assembly. You can find the body of the hanger yoke assembly. This is the swivel gear. Okay, we'll keep it for the Boyle's machine discussion. Here is an audience question. This is an MRI console. Can you find any abnormality here? Okay, here you can find one big cylinder, oxygen cylinder, inside the bore of the MRI unit. So imagine if somebody is there in between the cylinder and the huge magnet, you can imagine the disaster. This is a reality. Okay, this is a real story which came in our newspaper. 2 hospital workers spent 4 hours. They were pinned to the MRI machine by the metal oxygen tank. And even the doctor asked for oxygen mask. The attender heard it as oxygen tank. So obviously, oxygen tank MRI machine immediately the magnet gets the oxygen tank, which is actually very huge, goes into the MRI machine. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്ന 2 പേര് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് stuck ആയിപ്പോയി. So this is why we should know the material of the cylinders. Most medical gas cylinders or tanks are constructed of steel. Now modern ones are with various alloys added. Alloys is combination of different metal. Modern cylinders are manufactured using lightweight, strong chrome molybdenum steel. Okay, steel carbon fiber cylinders are there. So it can hold more gas. It is lighter in weight. There will be a marking called 3AA in the steel alloy cylinders. MRI environment, we cannot take the steel or steel alloy cylinders inside because of the danger I already mentioned. There we need to go for non-ferromagnetic substance like aluminum. So those cylinders will be having a designated 3ALM. Okay, so typical wall thickness of steel cylinders is 3 millimeters. Aluminum alloy cylinder is 6 millimeter. So this is very important from practical point of view. And there is something called maximum filling ratio. It is defined as the maximum weight of gas filled into the cylinder divided by the weight of water that would completely fill the cylinder. So filling ratio മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയതെന്ന് വെച്ചാൽ nitrous oxide cylinder filling ratio allowed in UK is only 0.75. So 1000 ആണ് വാട്ടർ ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി എങ്കിലും 750 ആ സിലിണ്ടറിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് റെഗുലേഷൻ ഉണ്ട്. So there should be some space between the cylinder, inside the cylinder. So even if there is a slight increase in pressure, that extra space should be accommodating it. Otherwise, the cylinder will rupture. So this filling ratio is very important. But we have nothing to do with it. The filling ratio, the cylinder filling people, those people will take care. What we need to know is the size and specifications. You can text me which size cylinder is used inside the cylinder as a backup.
തിയേറ്ററിനകത്ത് മെഷീനിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സിലിണ്ടറിന്റെ സൈസ് എത്രയാണെന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ. പല സൈസ് ഉണ്ട്. നേരത്തെ ഒരു സ്ലൈഡ് വന്നിട്ട് പോയി. A മുതൽ HIJK എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൽഫബറ്റ് എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ഒരുപാട് സൈസസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. So cylinder size E is the most common cylinder used inside the operating room as a reserve cylinder or cylinder in use. E size. Oxygen cylinder, very important to know, it can give you 680 liters of oxygen. Okay, normal cylinder pressure, ഇവിടെ ബാർ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റിലാണ് 137. നമ്മൾ PSIG യൂണിറ്റ് ഫെമിലിയർ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി 2000 PSIG. Valve type is pin index. We'll speak about pin index later. Water capacity or the volume inside is 4.68 liters. Empty weight, air weight is 5.4 kilograms. So oxygen cylinder, when you are taking, it will be something like 6 or 7 kgs. Empty cylinder weight itself is 5.4 kilograms. Look at the G-type cylinder, which is available in the ward and other areas where we don't have pipeline supply now. But it can provide 3,400 liters, but the pressure is still the same, 137 bar. Valve type is a different one, bull nose valve. See the empty weight, it is almost 35 kilograms. Okay, it's very heavy. Coming to nitrous oxide cylinder, again E-type cylinders will be attached to your anesthesia workstation. It can release 1,800 liters as against around 680 liters in oxygen cylinder. Okay, cylinder pressure is in bar is 44 bar. നമ്മൾ PSIG യൂണിറ്റിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ 745 PSIG. Okay. Pin index type of valve. Again, empty weight or tear weight is 5.4 kg. Same with oxygen. Big cylinders of nitrous oxide G type can give you 9,000 liters. Again, it's as heavy as the oxygen cylinder. It's almost 35 kilograms. What is difference between an oxygen cylinder and nitrous oxide cylinder? Inside oxygen, it is oxygen under pressure. So full oxygen cylinder, the pressure is 1900 PSIG, 2000 PSIG, convenient item or 660 liters. When the cylinder is half full, the volume available is half. Okay, still lesser, volume again comes down. 1/4 oxygen pressure gauge says that 1/4 of the content is available. Zero pressure means inside that maybe 4 or 5 liters, but it will not come out because the pressure is zero. But when it comes to nitrous oxide, it's different. Nitrous oxide inside the cylinder is in a liquid form. And in the top part, there is a nitrous oxide gas or vapor. Nitrous oxide gas or vapor gives a pressure of 745 PSIG. So the entire full cylinder can provide you around 1,600 liters of nitrous oxide. Agreed. So now the nitrous oxide liquid comes to half the level. See, the pressure gauge is still the same because the vapor is exerting the same pressure. Whatever the pressure exerted by nitrous oxide when the liquid was almost full, even when the liquid is only half, the vapor nitrous oxide is still giving 745 PSIG. So how much volume is available? No idea. That's why there is a question mark. When it is 1/4 full, still the pressure shown is same. How much is remaining? No idea. And when the liquid is fully over and the gaseous nitrous oxide begins to come down in pressure, then only 250 liters of nitrous oxide is available. Okay, that is when the 745 needle starts to drop back. Okay, so when it starts to drop back,
from that time, only 250 liters will be available. So this pressure gauge actually is not the indicator for the contents inside the nitrous oxide cylinder. This is very important. Pressure gauge നോക്കിയിട്ട് nitrous oxide remaining contents എത്രയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതിന് ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തുള്ള ലിക്വിഡിന്റെ വെയിറ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഫുൾ ആവുമ്പോൾ എത്ര വെയിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് എം ടി വെയിറ്റ് അറിയാം ആ ഡിഫറൻസ് വെച്ചിട്ട്. സോ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഹാഫ് നമുക്ക് പറയാം നേരത്തെ 1600 ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പം 800 ഉണ്ടായിരുന്നു. 1/4 ആണ് വെയിറ്റിന്റെ ഡിഫറൻസ് എങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇനി 400 ml ഉള്ളൂ എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ ഇത് എളുപ്പം പറഞ്ഞു തീർക്കാം. വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മെഷീനിലിരിക്കുന്ന സിലിണ്ടർ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടെ കൊണ്ടുപോയി വെയ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. സോ until the cylinder pressure gauge needle starts to fall back, assume that the supply is there anything more than 250 liters. When it starts falling down, change the cylinder. That is the practical solution. Now, how do you identify the cylinders? Cylinders are identified by the color codes. Unfortunately, this is not universal. There is no internationally accepted color code. In our place, oxygen is white, black cylinder with white shoulder. In the USA, green. Nitrous oxide is blue. Ntanox is a mixture of nitrous oxide and oxygen, so blue white shoulder. Air is a mixture of nitrogen and oxygen, so it's black and white shoulder. Then other things are there. Whatever you are handling, you need to know the valve type. Okay, the most common one is pin index valve type that we are using the E-type cylinders. We can also have hand wheel side outlet, bullnose valve in big cylinders, and some places you can see hand wheel valve. Some valves are integrated with the pressure gauge also, so integral valve plus pressure regulator. And here you can see the pin index on one side is a side spindle. So pin index side spindle valve. ഇതിന്റെ രണ്ടിനെയും കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. Okay, coming to our familiar ones, this is the small cylinder valve. This is the stem part. This is the port through which the gas comes out, and below the port you can find the 2 index pin holes. Holes are there in the cylinder. Index pins, you find it in the hanger yoke assembly in the machine. Rotate the cylinder, and now just opposite the port you can find the conical depression. In not in Indian cylinders, and some of the cylinders you can find the safety relief device here, just below the conical depression. You may not find in all the cylinders here. So again, for you, something to work out, what kind of valve type? This is pin index valve on each side cylinder. This is pin index valve with side spindle. This is bull nose cylinder valve, and this is a carbon dioxide cylinder with hand wheel valve. So ഈ ഹാൻഡ് വീൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയും ക്ലോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay. How to mount a cylinder? First, identification of the cylinder. How to mount a cylinder? First, identification of the cylinder. This cylinder has black body and white shoulder, so this is oxygen cylinder. Now you identify the hanger yoke assembly for the oxygen. The pin index safety system should be matching if you are attaching to the right hanger yoke assembly. Next step is to see that the retaining screw is maximally retracted and there is Bodox seal on the hanger yoke assembly. Now you go to the front part and see that all the flow meters are closed. Come back to the cylinder. Now we are ready to do the cracking. Take the wrench, open by a half a turn. Now you can see a hissing sound. Make sure the gas exit is away from the provider and the patient. This will blow up the dust and the grease, and supporting with the toes, mount the cylinder
seeing that the index pins are attached directly to the pinholes on the spindle. When the retaining screw is properly attached, the hissing sound disappears, signaling proper mounting of the cylinder. Now your job is not over. Take the wrench and open the cylinder fully to see that the cylinder pressure registered is at least half full, that is 1000 psig or corresponding units in kilopascals. Open the flow control knobs and see that oxygen flow is registered comfortably throughout the range. If the cylinders are kept just for the reserve purpose, come back to the cylinder end and close the cylinder completely so that unintentionally cylinder won't be exhausted, because you will be using the cylinders only when there is a Okay, the message is very important. Cylinders are nowadays kept only as a reserve purpose. We will be using pipelines most of the time. Okay. Just to know further about the pin index safety system. Pin index safety system was introduced by Dr. Philip Woodbridge. Now we'll go into the details of it. Okay. You can see that the pin index safety system involves index pin holes on the cylinder in a circle 9 by 16-inch radius centered on the port. For port center ആയിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക 9 by 16-inch റേഡിയസിൽ. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം. സിലിണ്ടറിലെ പിൻ ഹോൾസ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുക. സോ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ആൻഡ് മിഡിലിൽ വരുന്നതാണ് ഇൻഡെക്സ് പിൻ നമ്പർ 7. 7 അറിയാലോ, 7 എൻഡനോക്സിനുള്ള. തിരിച്ച് യു ഗോ ടു ദി ഹാങ്ങർ യോക്ക്. മെഷീനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മെഷീനിൽ അഗൈൻ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദി ഇൻഡെക്സ് പിൻ പൊസിഷൻസ്. ഓക്കെ, അവിടെ നമ്പറിംഗ് ഈസ് ഫ്രം in this clockwise direction 1, 2, 3, 4, 5, 6 and in the middle it's 7. So when the index pins and pinholes are matching, then only you will be able to mount the cylinder. It's very easy to learn the index pins: air, oxygen, nitrous oxide 152535 sequence. Air, oxygen, nitrous oxide 152535. ഇനി 162636 ഉണ്ട്, but it's slightly complicated. Very easy to remember: air 15, oxygen 25, 35 is nitrous oxide, and 7 is our Entanox, which is used in labor analgesia. Having said that, this non-interchangeable device is known to fail. Okay, there are a number of reports. ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഓക്സിജന്റെ സിലിണ്ടർ ആണെന്ന് തോന്നും, പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് ആയിരുന്നു ഫില്ല് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇതിന്റെ പിൻ ഇൻഡെക്സും നൈട്രസ് ഓക്സൈഡിന്റെ ആണ്. ഇവിടെ നോക്കിയ 2 blue colored medical gas cylinders with the pin index 25 and 35. Same cylinder color code but different pin index. And now these index pins are damaged, so it won't work. Again, if you are putting 2 Bodox seal, again these pins won't be efficient. So it is a wrong practice to use more than 1 washer or Bodox seal, and it's very wrong practice to tamper with the index pins. In remote places, for want of resources, they might want to use oxygen cylinder filled with nitrous oxide and all. So anything is possible. So this interchangeable system is known to fail. And now, how do you identify a cylinder? Cylinder identification: 1, I mentioned its color code. Second is cylinder label. Label cylinder name and chemical symbol, product specification, hazard warning allowed, diamond shaped figure denoting hazard class of contained gas, name and address of the cylinder manufacturer, cylinder contents in liters, chair weight
tear weight means weight when empty, maximum cylinder pressure allowed, cylinder size code. Here you can find the size code G and directions for use. Another utility is cylinder tag. Cylinder tag il 3 sticker കാണും. So when in full, you keep all the cylinders. Use ചെയ്തുറങ്ങുമ്പോൾ tear off this full part. So that means the cylinder is in use. Okay. When cylinder use is over, in use tear ചെയ്ത് കളയാം. So that says the cylinder is empty. Simple. Okay, periodic testing of cylinders is very important. Each cylinder is visually checked before filling. Cylinder should be inspected endoscopically for cracks and defects on their inner side and can also be tested using ultrasound. Test is carried out every 10 years for steel cylinders and modern cylinders every 5 years for composite cylinders. ഒരുപാട് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഹൈഡ്രോളിക് ടെസ്റ്റ്, ടെൻസൈൽ ടെസ്റ്റ്, ഫ്ലാറ്റനിങ് ടെസ്റ്റ്, ഇമ്പാക്ട് ടെസ്റ്റ്, ബെൻഡ് ടെസ്റ്റ്. We don't need to know all these details unless you are working in a oxygen generator plant with cylinder filling and those kind of industry. So these are very important rules for safe use of cylinders. Cylinders should be handled only by personnel who have been trained in safe പ്രാക്ടീസസ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കഥയിൽ MRIയിൽ ഓക്സിജൻ മാസ്ക് ചോദിച്ചപ്പോൾ ടാങ്ക് കൊണ്ടുകൊടുത്ത അറ്റൻഡർ ട്രെയിൻഡ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതിനകത്ത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ട്രെയിൻഡ് ആണ്. സോ വി ഷുഡ് നോ where to go in, where not to go in. Okay, cylinder valves, pressure regulator, gauges, fitting should never be permitted to come to contact with oil, greases, lubricants. ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. No part of any cylinder should ever be subjected to extremes of temperature. Temperature above 54 degree and below -7 degree. Not accepted. Discharge port of the pressure relief valve or valve outlet must not be obstructed. Valve should be kept closed at all times except when the cylinder is in use. Even if you connect it to a Boyle's machine or anesthesia workstation, if it is not in use, keep it a practice, make it a practice to keep it closed. No part of the cylinder or valve should be tampered with, painted, altered, repaired, or modified by the user. Marking labels, the tags should not be tampered, altered, or removed. Every time you keep the cylinder in specified places in racks, chained to the wall, സൈഡിൽ ചാരി വെക്കരുത്. ആരെങ്കിലും വന്ന് തട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സ്പിൻഡിൽ ലൂസ് ആവുക, അതിന് ഇമ്പാക്ട് വരിക ചെയ്ത ഒരു റോക്കറ്റ് പോലെ ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ സംഭവിക്കും. And whenever you are taking cylinder from one place to other, either you attach it to the bed or use a wheeled carrier or cart for transport purpose. Now, pipeline system. We have seen the machine end of the pipeline system. Here we will find the diameter index safety system or NAST, the non-interchangeable screw thread system. And this is the pipeline which is color coded as per the medical gas. This is for oxygen. Blue will be for the nitrous oxide and black will be for the air supply. And this end you will see what is called as Q coupler. These are the wall outlets, and this is matched for the corresponding gas by the dimensions specified by the manufacturer. So you cannot attach oxygen pipeline to a different wall outlet. After we attach After we attach the pipeline, do a tuck test, try to pull it out. So it should not happen and there should not be any leak. So this is the diameter index safety system. So there is, you can find 3 portions, the body, the nipple, and the nut. For each gas, there is a specified dimension for this body, nipple, the dimensions mentioned as mm, nn and all. So only when all these match, you can attach as per the diameter index safety system. So it's very difficult to bypass that. So the entry of pipeline into the anesthesia workstation is through diameter index safety system, or some places it is called as NAST, non-interchangeable screw thread system.
So these are the gases normally distributed by pipeline: oxygen, nitrous oxide, in some places NOx, medical air and surgical air. Both are different. Medical air comes at 4 bar pressure, 400 kilopascal. Surgical air for the orthopedic drills and other surgical equipment comes at 7 bar or 700 kilopascal. Again, you can have pipelines for the vacuum and scavenging system. Color coding, as I have mentioned, medical oxygen white, nitrous oxide blue, and NOx blue and white. Medical or surgical air, black or black and white. Medical vacuum is yellow. AGSS or scavenging system is yellow with green. So these are the Q couplers. These are the wall outlets, very familiar in our ICUs, modern ICUs, and even inside the theater you can find. So this is the pipeline, the Q coupler end. The collar here, you can find it is provided with a notch, and that fits exactly into the pin in the socket assembly. In the socket assembly, there is a spring disc mechanism. So even single-handedly, you can attach an oxygen pipeline into the wall outlet. And when you press this spring, അതിനകത്ത് ഈ outer ringil press ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ the spring will be released and you can pull out the pipeline. This is very important thing, like regionally, some ICU areas, OT reception and all, you will get this alarm panel. Alarm panel usually displays a disaster or a danger which is already there. So usually, see in this example, you can see oxygen, medical air, and vacuum. When it is normal, it gives green alarm, green signal. Then it alarms you for high pressure and low pressure. Most of the alarm system will have a pressure digital display also. It will display the pressure inside that line, oxygen line. Along with this high pressure or low pressure, some alarm systems will have some audible alarm. Another alarm sound which cannot be silenced more than 15 minutes. After 15 minutes, if the problem is not solved, again the sound will come. So pipe distribution system, pipes are made up of copper, oxygen pipes, 1/2 inch outer diameter, other gases slightly smaller, 3 by 8 inch outer diameter. So all the pipes must be identified at least every 20 feet distance or every story or room. Name and pressure of the gas inside the pipe and its flow direction must be displayed. And this is our pipeline system. We can start from this central supply here. There is a shut-off valve, and from there it goes to the main supply line. You can see that. And there is a shut-off valve for your safety. There is a pressure relief device here. In case of any additional excess unwanted pressure, it will be vented off to the outside. From the main supply line, there will be risers. From risers, there will be a branch line which will take the supply to designated areas like sometimes patient rooms, or operating room, PACU, or ICU. Okay. Interesting thing to note is there is a master alarm switch or sensor with a pressure gauge, and for each area, say for operating room or ICU, there is a local area alarm sensor. So this is the broad outline. From central supply, there are lots of things to discuss. There is an emergency oxygen connection. We have left out a few things like cylinder manifold, oxygen generation, liquid oxygen and all. So that's a different topic in itself. Today, my intention was to discuss about medical gas supply and pipelines. Another audience question. In your ICU, imagine a patient is connected to a ventilator, but the ventilator keeps giving oxygen supply failure alarm. What do you do? If you have worked in ICU, you will face this scenario. Supply failure alarm in machine. So one thing you can do is to disconnect the patient from the ventilator circuit and use ampo bag or bag valve mask temporarily with oxygen added. Okay.
check whether adjacent patients or adjacent mechanical ventilators also have oxygen supply failure alarm. നമ്മുടെ കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വീട്ടിൽ നോക്കുന്നത് പോലെ അടുത്തടുത്ത് 2-3 വെന്റിലേറ്ററിന് സപ്ലൈ ഫെയിലർ അലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ the problem is with the central supply. So you call up the biomedical, tell them that supply failure is there. Until they correct it, you keep alternate ventilation using manual resuscitator or ambu bag. Okay. If only one particular ventilator is giving oxygen supply failure alarm, the problem is with the machine, not with the central supply. So you change the ventilator and get it repaired by inspected by the biomedical people. So that is the answer to that question. Thank you very much. I'll be happy to take any questions, practical questions and all, because it's a daily thing. Okay, back to Dr. Jalil. We'll see any questions are there. Sanish, Rupsa, there any questions from the web page? No, sir. We didn't get any Okay. question yet, sir. Okay. I think they were kept busy because though I said some audience questions, I kept on went ahead answering. Okay, fine. audience can unmute and ask questions. No, they'll only be able to The text web in. page. Yeah. Yeah. Now also you can text in questions that we'll be answering. There'll be some delay in streaming from the Zoom meeting to the web page. Yeah. So basically, apart from oxygen generation plant and oxygen manifold thing, I thought it will be too much for a single session. So I tried to discuss only on the cylinders, the practical aspects, and the practical aspects with regard to pipeline supply. Yes. Dr. So I should again add acknowledge. Dr. Brajesh. Yes, Dr. Jalil. So, on behalf of Malappuram ISA City Branch, I profusely thank Dr. Sanish for being with us and inaugurating our OLACS series session. It was a great talk, sir. എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഇത് കണ്ട അനസ്തീഷ്യ ടെക്നീഷ്യൻസിന് എല്ലാവർക്കും അവരുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്, അവരുടെ ഹൗസ് സർജൻസ് ചെയ്യുന്ന അവരുണ്ട്, അല്ലാതെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നീഷ്യൻസ് ഉണ്ട്, എല്ലാവർക്കും അത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. Not only for the anesthesia technicians, but all the PGs who have attended this session must have benefited from your talk. Thank you very much, Dr. Sanish, for giving such an excellent presentation. എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ആ ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോസ് അത് കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ഉപകാരം, അത് നേരിട്ട് കണ്ട് പല സംശയങ്ങൾ അവർക്ക് തന്നെ തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും. അവരുടെ PG എക്സാമിനേഷൻസിനൊക്കെ അത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും വിചാരിക്കുന്നത്. സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. രണ്ടാമതായിട്ട് എനിക്ക് നന്ദി പറയാനുള്ളത് ISA മലപ്പുറം സിറ്റി ബ്രാഞ്ചിന്റെ ഭാരവാഹികളായിട്ടുള്ള പ്രസിഡന്റിനും ഡോക്ടർ സജീവിനും സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ആനന്ദിനുമാണ്. സോ ഫോർ ഗിവിംഗ് അസ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. അസ് മീൻസ് മീ ആൻഡ് ഡോക്ടർ ജലീൽ, നമ്മളെയാണ് ഇത് ഈ കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് നന്ദി പറയുന്നു. ഈ സംരംഭം വളരെ നന്നായി തുടങ്ങി, നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. പിന്നെ ഏതൊരു പരിപാടിക്കും ഏറ്റവും പ്രധാനം അതിന്റെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ ജലീൽ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇതിൽ മോർ ദാൻ 100 പാർട്ടിസിപ്പൻസ് were there at least at some point of time. So that's a good number. അപ്പൊ അത്രയും പേര് ഈ പരിപാടി കേട്ടിട്ടുണ്ട്, കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അവർക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അറ്റൻഡ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ISA മലപ്പുറം സിറ്റി ബ്രാഞ്ചിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. കൂടുതൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അടുത്ത വരുന്ന സെഷൻസിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ. അടുത്ത സെഷൻ സർക്കിൾ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചാണ്, വാട്ട് വി ഷുഡ് നോ. അതാണ് ഡോക്ടർ ബാബുരാജ് സാറാണ് അടുത്ത ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. ഡേറ്റും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. വൺസ് അഗെയിൻ ഐ താങ്ക് എവ്രി വൺ, എസ്പെഷ്യലി ഡോക്ടർ സനീഷ് ഫോർ ഗിവിംഗ് such a good, excellent presentation, useful for all of us. Thank you. Thank you very much. Dr. Sanish, there is a question in the chat. Yeah. Okay, H type and D type are same. Actually, the alphabet in the
നമ്പർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് സൈസ് കൂടി പോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഡി സൈസിനേക്കാളും വലുതാണ് ഈ സൈസ്. അതിനേക്കാളും ഞാൻ സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചു തരുന്നു. ജിയും എച്ചും ആണ് ബഡാ സിലിണ്ടേഴ്സ്, വലിയ സിലിണ്ടേഴ്സ് ആണ്. 35 kgs പ്ലസ് ഉള്ള സംഭവമാണ്. ഇപ്പൊ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടൈപ്പ് സിലിണ്ടറിനേക്കാളും ചെറിയ സിലിണ്ടർ, അതിനേക്കാളും ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ ചെറിയ സിലിണ്ടർ ആണ്. അതിനേക്കാളും വലുതാണ് നമ്മൾ റെഗുലർലി മെഷീനിൽ മൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ടൈപ്പ് സിലിണ്ടർ. ജിയും എച്ചൊക്കെ വാർഡിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നെബിലൈസ് ചെയ്യാനും ഹൈ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഏരിയയിലൊക്കെ വെക്കുന്ന സിലിണ്ടർ. അപ്പൊ അതെല്ലാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പാടാണ്. വലിയ ജിയും എച്ചും ഒക്കെയാണ് സിലിണ്ടർ മാനിഫോൾഡിലൊക്കെ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഓൺ സജഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങള് അനന്തപുരി ഹോസ്പിറ്റലിലെ അനസ്തീസിയ ടെക്നീഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസിന് ഞങ്ങൾ വൺസ് ഇൻ എ വൈൽ നമ്മളൊരു സിലിണ്ടർ മാനിഫോൾഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ജനറേറ്റർ പ്ലാന്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകാറുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അനസ്തീസിയ ടൂൾസിൽ അതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ സെൻട്രൽ സിലിണ്ടർ ബാങ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. അവിടുത്തെ ടെക്നീഷ്യൻസും നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ സന്തോഷമായിരിക്കും. നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഉപയോഗപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ തിയേറ്ററിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക, റിസർവ് സിലിണ്ടറിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്തോ ലിക്വിഡ് ഓക്സിജൻ ആണോ വരുന്നത്, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. കോവിഡ് ആയിരുന്നു ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരുപാട് അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഫേസ്. ഇനി ഒരു കോവിഡ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കാം. അപ്പൊ സിലിണ്ടർ ബാങ്ക് ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊരു സജഷനും കൂടെ ഇതിനാണ് പറയാനുണ്ട്. ഓക്കെ.